Sounds good. Recording. So, Arvind, thanks for the time. We'll just try to quickly do a 30 to 40 minute chat. And Okay. by and large, as I tried introducing earlier, the objective of these talks and knowledge series sessions is to help introduce or provide exposure to young students. And you are also one of the people who started out your various activities during Startup Village days and eventually went on to different things. So, just to give a summary of what is that you have attempted, how has it worked out for you, how has it not worked out for you. Those are things we're trying to uncover during the talk. But most critically and more specifically, it's just to give the talk as informal as possible, so that some of the younger college students or juniors, some of them may not even know about you, and people that may not exactly know what that you have been up to. If you really ask me, except the fact that your beard has been growing and not growing in between. So we'll try to keep it at that. So with that, let's just open. I'll hand over the screen to you. Feel free to share whatever if you feel like. But by and large, I would probably request you to open by just giving a brief of what you're up to right now. Most critically, what's been your story and how did you navigate your way till here? Got it. Anything പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തു. So let's open with that, and with that I'll just hand it over to you. I'm discussing over to the speaker view also. Cool. All right. My name is Arvind Sanjeev. Quick intro. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ്, എറണാകുളം കടവന്ത്രയിലാണ് വീട്. So basically I'm working in Sweden right now as an interaction designer, and I guess how I ended up here is kind of a little bit interesting. So I started off like everyone else. I was a really curious person. ചെറുപ്പത്തില് ഈ സ്റ്റോറീസ് പല ആൾക്കാരുടെ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. ചെറുപ്പത്തില് ടോയ്സ് എല്ലാം തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നോക്കുമായിരുന്നു. അമ്മേന്റെ മിക്സി, വാക്യൂം ക്ലീനർ എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി ഹോവർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് മെയിൻലി ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി വേറെ കുറെ വിൻഡോസ് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കുറെ പോർട്ടൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നു. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഐ ഗെസ് കോളേജ് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടക്ച്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോളേജിൽ ഞാൻ ടോക്കിഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലാണ് പഠിച്ചത്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെടുക്കണമെന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു. I could just take electronics engineering and try to find a good college to do that. But unfortunately, as the current situation is right now, entrance didn't really work out for me. I'm also not really good in showing how good I am, usually through paper and written tests. So that didn't lead me to I don't know, prestigious colleges or anything, but I'm still happy where I ended up. So I got to TIST and I started my electronic engineering. So from there, what I kind of realized through my time in TIST is that whatever I had aspired to do with electronic engineering about like actually building stuff and prototyping and building small projects, it wasn't something that was the main focus for engineering, at least during that course for me. So I had to kind of invest other places to kind of know and explore all these things about. I was always curious. ചെറുപ്പത്തില് ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച ഒരു മോട്ടറൊക്കെ കറക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ how do you actually connect an IC to a display and create all these microcontroller based things? അത് എപ്പോഴും എനിക്കൊരു black box ആയിരുന്നു ആ ടൈമില്. But during this one day in college, our seniors organized a workshop. ഞാൻ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിരുന്നു.
ആർഡുയിനോ ബേസ്ഡ് റോബോട്ടിക്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി, അത് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കയറിയതാണ് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിന്. But apparently that kind of started unlocking all the doors that I had closed before when I was in school. ഈ electronicsum കുറെ കാര്യങ്ങളും I had shut down the door because I wasn't able to learn how to use a microcontroller to make a small robot or anything like that. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് ഒരു കൂടിപ്പോയ ഒരു കുറച്ച് ബാറ്ററീസ് വെച്ച് ഒരു മോട്ടോർ കറക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് LEDs കത്തിക്കാം, ചെറിയൊരു ഹോവർക്രാഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ലോജിക് ബേസ്ഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ത്രൂ ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയൊരു ഡോറും പോർട്ടലും ഓപ്പൺ ആയ മാതിരിയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആർഡിനോയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയത്. സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഐ ഗോട്ട് ടു നോ ഹൗ ഈസി ഇറ്റ് ഇസ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് യൂസ് ദീസ് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് prototyping platforms to kind of create a logic using an IC to tell a robot to like, okay, move towards the light, do something when you hear the sound, things like that. Ipa allam bhayangara mainstreaming easier ആണ് because of all these tutorials and all these things coming up. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയിരുന്നു. ആ മേക്കപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ബൂം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. So thanks to our seniors, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കിറ്റ് കിട്ടി. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പിള്ളേര് കുറെ പേര് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിലും, കുറെ പേര് അടിപൊളി സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കീപ് ഡൂയിങ് മോർ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ വർക്ക്ഷോപ്പ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കിറ്റ് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ രാത്രി വന്നിട്ട് ഓക്കെ, അവർ തന്ന കിറ്റിൽ 2 മോട്ടറും കുറച്ച് ബാറ്ററീസും ഉണ്ട്, വാട്ട് മോർ ക്യാൻ ഐ ഡു വിത്ത് ദിസ്? So I started like first of all googling Arduino. അത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ കുറെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. So I started buying things through my mom. So I used to tell her, well, she used to come back from office. There's like an electronic store on her way back where you get to buy all these components. So I used to tell her nicely, അമ്മ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ LCD ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം, അധികം വിലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നൈസായി പറഞ്ഞ് she used to get me all these components every day, new ones, and I used to try to integrate all these components with the Arduino board and try to create new projects out of it. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവർക്രാഫ്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കി, അതിന് വേണ്ടി ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കി, ജെസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആക്സിലോമീറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്മാർട്ട് ആക്കി. So it immediately opened a door which was closed a long time ago for me, and brought me back into this world and helped me explore a lot more things. And it almost felt like I could do a lot of things that wouldn't have been possible otherwise. So ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു മേജർ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ. I started doing all sorts of stuff. എനിക്കൊരു വീട്ടിൽ അച്ഛനൊരു ഡിയോ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോണ്ട ഡിയോ. അപ്പൊ ആ സ്കൂട്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ക്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹോണ്ട ഡിയോ സ്കൂട്ടറിന്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു യമഹ FZന്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വെക്കുന്നതായിരുന്നു ട്രെൻഡ്. അപ്പോ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് മീ, ഐ ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ദിസ്, ബട്ട് ഒരു വേറൊരു ബൈക്കിന്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വെക്കുമ്പോൾ യു ലൂസ് your speedometer, consoles, and everything away. So what I ended up doing is I, with my friends, kind of like set up my Honda Dio scooter with this handlebar from an FZ bike, and I ended up making like this digital speedometer for my scooter using this Arduino board. And that was like one of the first things that I made which was actually useful in the real world. So അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാക്കി. പ്രോജക്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തോളാം. I tried checking your website. I could not locate that from your website though. Yeah, let me. I don't remember if I added it to my portfolio. Okay, I'll try to share my screen now. Share.
Are you able to see my screen? Yep. Even so since it's an old project, I can't remember if I did add it to my portfolio. No, it's not yet. I think it should be in YouTube. This video. I think it's this one. Yeah. So yeah, this was like the first prototype I made, where I had these two characters in place, kind of showing speed and time. And I shot this on my really old phone I had at the time. I haven't seen this video for a lot of years, so I'm also curious. So yeah, it just showed like basic stuff. It used the GPS to kind of like understand where you are in the real world, and through that, I was also able to get like latitude, longitude coordinates, the date, the actual universal time, and also GPS as a school thing that it can also give you the speed in which you are traveling, based on like the satellite position and yeah, the previous known position. So I was also able to get the speed for my scooter through that. Um, so yeah, this is kind of like my scooter. So once I put this video on YouTube, I also started getting a lot of messages from other Honda Dio people who also wanted to do the same thing. So there was also a point in which, I actually made something that makes sense and other people want. So that kind of like hasn't happened ever before in my life. So that is also really interesting. Yeah, this was also another expansion of the same project where I put in like a keypad based code system so that you don't have to carry your keys when you're using your scooter. You can just enter the code. And then when you enter the code, it kind of like starts on its own. Um, yeah. Yeah, it's technology. That's funny. Quick curiosity. Any particular reason why this is not listed on your project page? I can't remember. I think I wanted to handcraft and pick some of the projects that I really wanted to kind of like show who I am and where I'm trying to go. Mm-hmm. And that kind of felt like um, it was a good experiment, but not a project. So that's the other thing that I'm also trying to do here on the side, along with my projects. I'm trying to have like an experiment tab where I can post this. And I also saw I had like a lot of other crazy videos here, which I haven't listed. So the plan is to like, okay, these are not necessarily projects in the sense these are not actually trying to, doesn't have any research or like actual user problems attached to it, but more like experiments to help me get where I am. So yeah, there's like a lot of things like line follow robots, or like I also ended up building some rockets using the rocket fuel I made at home. So yeah, there's like a lot of crazy experiments here. But yeah, that was kind of like the phase I was in during my school and college days. So yeah, so there was like a lot of these kind of like weird experiments and stuff happening in my life. And yeah, that kind of. With having rocket fuel, everything at home? Yes, so that's the perk of having two parents who work as scientists in Kochi. So they have access to a really nice lab with all kinds of chemicals. So after doing my research on what are the kind of things I want, I used to like slowly massage it into their minds that, hey, could you get me a little bit of that?
and a little bit of that. I'm not naming the exact chemicals because it's not. Your parents Yes. Okay. അതെ, സപ്പോർട്ട് എല്ലാം പാരന്റ്സിന്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവരടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, അവർ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു കുറച്ചായിട്ട്. Then I used to improvise with what I have and then try out different experiments of trying to see how strong they are. This is like almost 10 years ago, where I was trying to see how this is highly not recommended. But yeah, this is where I was. What is this? Accidental explosion? That here basic composition of the rocket fuel test. I felt like at a point it was too damp because some of the components mixtures got too damp. So I was trying to see if it's even combustible, but that was a really bad idea, where it ended up kind of doing a mini explosion right on my face. So അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ യാ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഹോണ്ട ഡിയോ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്. ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോ that was at the point in which I started getting like messages from other people like, hey, can you build this for me as well? എനിക്ക് ഒരു ഡിയോ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ച്വലി റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിനാണ്. എന്റെ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന, വേറെ കുറെ ആൾക്കാർക്കും ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് could be scaled to other people as well. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് that I could actually try to target real world problems and put my energy in trying to solve it and also scale up towards like other people. സോ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്ലോലി ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി. എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അമ്മ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വാങ്ങി തന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വെച്ച് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി. ആദ്യം ഒരു ഫോൺ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു റോബോട്ട് കാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച്. സോ ഇങ്ങനത്തെ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെറിയൊരു റോബോട്ടിക് കാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ഫോൺ കൊണ്ട്. ഇതും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് 8 years back or something. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു റിയൽ കാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ച് started popping up in my mind. അപ്പോ that kind of like eventually ended up in something like this. So this was kind of like another experiment I did using the BlackBerry platform to kind of control different things in your car through your phone. So you can turn on the lights, the headlights, you can turn on the air conditioning even before you get in the car. You can even lock the car, and also at some point you would also be able to like turn the engine on as well as control the acceleration, but not move the car. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് spun away, and basically how I ended up doing this for BlackBerry was through Startup Village. So I was at the time made this tiny experiment again using an Android phone, and achanda car njan idemari start cheyan try noki. Apparana at this point I kind of understood that like a lot of other people were also excited by trying to install this system in their car. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെയും സിജുവിന്റെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് ആനന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നാണ് പേര്. He kind of said, oh, you should definitely go to Startup Village എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ടൈമില്. But I got to understand that ആ ഒരു പോയിന്റില് ഇങ്ങനത്തെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ടെക്നോളജീസും സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൈൻഡ് ഓഫ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹബ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ്.
So at that point, being not knowing anything, I kind of like thought, oh yeah, that could be like a cool opportunity. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആനന്ദിന്റെ കൂടെ സിജോനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. I think that was in like 2012 or 13 or something. So at that time, Sijo kind of like opened up another new world. This was like the second portal that opened in my life, where through this door it kind of like opened up the world of like actually scaling up your problems and using technology to make the world a better place. So at that point, Sijo kind of like opened up all these opportunities by connecting, for example, to BlackBerry, where I was able to like, it was during the time they were about to launch the BlackBerry 10 operating system. So ആ ഒരു സമയത്ത് കുറെ ഫ്രീ ഫോൺസ് കിട്ടി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക്ബെറിന്റെ. സോ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും കുറെ കാര്യങ്ങളും through, I was able to work on this project and build a demo for them. So basically, through this project, they also like took me to a lot of different places around the world, like Mumbai and Orlando and a lot of these places. And the idea being to showcase this project through BlackBerry, to be able to show like, oh, this BB10 OS is strong enough to like let you do all these things and IoT. So this was like a video that they made that kind of like showed this in action. So this was another experiment that kind of like made me realize, oh, I could actually, what if I actually built a company and an actual product around this system? So that's how I kind of ended up in trying to build my first startup company around this product called Ride Smart, which at the time it was still new for people to like control things on their car using their phone. This was like a long time back. Meera in the video, by the way? I'm sorry, what? Was that Meera in the video, by the way? I think I saw some. Yes, it is Meera. Yeah. So yeah, Meera, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ notice, I will check you. Carry on. Sorry. Yeah. അങ്ങനെ കുറെ അടിപൊളി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെയും സംഭവിച്ചു. And this became the starting point for me to like kind of start thinking about this a startup approach. And this happened ഞാൻ കോളേജ് third year, fourth year ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. So through Startup Village, I started getting a lot of like interest from people around the community to who kind of like reached out and asked, എൻ്റെ കാറിൽ ഇതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാറിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ. So that's when I actually got to see my projects being used by other people. And all this happened while you were still in college, is it? Yes. So this happened while I was in the third and fourth year of my college. Talks പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. And yeah, so that was kind of like the second portal that opened up for me, where I could actually use all these things to help solve other people's problems. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? So ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ I started going deeper and deeper, but at some point I kind of realized that the product itself is not super scalable in terms of like it opened up a lot of problems around like voiding vehicle warranties and not being supported by OEMs and other things. So it kind of like the project kind of like died out. But at the same time, there was this through Startup Village. I was working with a friend. His name is Rohil Dev. So one day he came up to me and said, "Hey, എനിക്കൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. കയ്യിൽ ഒരു റിംഗ് ബേസ് ചെയ്ത ഒരു കൺട്രോളർ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റർ ബേസ്ഡ്. അതിന്റെ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
experimentലേക്ക് ചേർന്നത്. And that product was called Fin. Let me see, I have that in my portfolio. So അത് ബേസിക്കലി ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് വെയറബിൾ റിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് മോഷൻ സെൻസേഴ്സ്, ആക്സിലോമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് it could understand what's the gesture you're trying to make, and through that control the thing that you basically it could control through gestures the volume of the media that's playing in your phone, or like accept or reject calls when you're driving really easily using gestures. So this was kind of like the second startup experiment I was a part of. And this kind of ended up going to a lot of cool places. We were selected for this thing called the TechCrunch hardware battlefield. So during that time, we were able to kind of go to Las Vegas for the Consumer Electronics Show, CES, in 2014. And at that point, we were able to like present this project and the early stage prototype, which looked really big. Through so yeah, I even have the video of the TechCrunch hardware battlefield here. So through this, we were able to kind of like present it in front of like really influential people like the CEO of Pebble and a lot of other cool people. And then yeah, this was like the prototype we built in like 1 or 2 weeks. It's huge and no way going to fit inside a ring. So yeah, we kind of did this, and a lot of cool things happened through that as well. And that opened again a lot of cool opportunities, kind of opened up this whole other world outside India that was based in like the Silicon Valley. And yeah, so that was also like another cool moment in my life. Another thing that also kind of happened during the same time was there was this program that Startup Village had organized called SV Square. So fortunately, I was selected to be a part of that, where we were kind of like able to go on this really cool tour, where they selected a few students from Kerala to be a part of this trip, where they took students from Kochi directly to the Silicon Valley, and we got to meet all kinds of influential people. And it kind of like helped us understand the world outside our own bubble, and we got to meet and interact with a lot of cool people from the Valley, as well as from companies like Facebook and Stanford, and a lot of cool things also happened during that time. So yeah, Startup Village kind of opened all these different kinds of portals, where it first of all burst my own bubble. കൊച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടി. ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് അത് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ആൻഡ് യാ, അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എനിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ക്രൂഡായിരുന്നു. ഇതേമാതിരി ഇലക്ട്രോണിക്സും ബാൻഡും വയറുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. I wanted to actually design this in a way that would make sense, and it would actually fit into someone's life really easily. Appo aa oru idea ende manasilunndarunnu. So that kind of like pursued me to go and do higher studies and higher education. And at the time എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിരുന്നു ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ആ ഒരു ടൈം എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ലോലി ഫിന്നെന്ന് ബാക്ക് ചെയ്തു. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റഡീസും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. But at the same time, something also started happening. I used to have this blog. I'm not sure if this still exists. So ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And what I started noticing was that a lot of college students അവരെന്നെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു.
ഈ ബ്ലോഗിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതിന്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഹെൽപ്പ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സിന് മാത്രമല്ല വാല്യൂ, അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള നോളജും ഭയങ്കര വാല്യൂബിൾ ആണെന്ന്. അപ്പോ slowly I started like converting this blog and all the projects that I had into tutorials. So each of these projects ഞാൻ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ GPS സ്പീഡോമീറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഹോക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സ്ലോലി ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ I started slowly going into making a proper web-based platform, and I called it DIY hacking. So basically, do it yourself hacking. And by hacking, I don't mean just like software hacking basically technology. So hardware projects and അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽസും കണ്ടന്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു. So when did DIY was this during your colleges or was it after you graduated? It was after I graduated from college around 2014. During that time, അപ്പോൾ ഞാൻ DIYhacking.com എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ മേക്കർ മൂവ്മെന്റ്, എങ്ങനെ ആർഡിനോ റാസ്ബെറി പൈ ഒക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. And yeah, all this time with support from Sijo and Startup Village, ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. So ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം basically showed a lot of tutorials for making projects. എൻ്റെ പ്രോജക്ട്സും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പിള്ളേരുടെ പ്രോജക്ട്സും എല്ലാവരുടെയും പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൂടെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And slowly ഒരു particular point എത്തിയപ്പോൾ this grew really well, where we used to get a lot of views every day from people not just from Kerala, മൊത്തം വേൾഡ്, US-ഉം ഇന്ത്യയും എല്ലായിടത്തും കുറെ വ്യൂവേഴ്സും വിസിറ്റേഴ്സും വരാൻ തുടങ്ങി. And that kind of like got the attention of this company who was in the same field. They are called All About Circuits, sorry. So this was kind of like another big player in this scene who are like more into industrial tutorials and industrial techniques for how to actually make serious projects. So അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഏർലി സ്റ്റേജ് പ്രോജക്ട്സിന്റെ സ്പേസിലേക്ക് കയറാൻ. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡൊണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിൻസ് വി വെർ ലൈക്ക് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ്, നമുക്ക് ആഡ്സും അങ്ങനത്തെ റവന്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡൊണേറ്റ് ബട്ടൺ ഇൻ ദ കോർണർ ഓഫ് മൈ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വി ഗോട്ട് ദിസ് അനോണിമസ് ഡൊണേഷൻ ഫ്രം ദിസ് പേഴ്സൺ. സോ usually we send out like a thank you mail for everyone who donates. So അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ഡൊണേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു താങ്ക് യു മെയിൽ അയച്ചു. അപ്പോഴാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ, ഹായ്, മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ എം ഫ്രം ഓൾ അബൌട്ട് സർക്യൂട്ട്സ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു കോളിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ കിട്ടി. So I got on a call with him and we started talking about how they're really excited about what we are doing and they want to get into this space. Appo pettanna unexpectedly avaru propose idu, can we acquire this web platform and will you be able to like partner with us? Appo aa oru moment la unexpected ആയിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ it seemed really shocking and also sounded really good. Because at that time I was also worried and anxious about what's going to happen to this platform, since I also wanted to go for my higher studies. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ടൈമിങ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫർ വന്നേ. So we decided to kind of like move forward with this offer and they kind of like partnered with us, and now the platform is kind of like rebranded and they call themselves maker.pro. Mm-hmm. And they're doing really well and I still work with them every week to post new content, and this has scaled really well and
it has a lot of tutorials about different kinds of projects in this space. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേജർ മൊമെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ. But at the same time, trying to understand how to so ഇതായിരുന്നു one track of my life, DIY hacking. At the other track, I was also trying to research എങ്ങനെയാ എൻ്റെ higher studies ഞാൻ പോണ്ടേ, what are the subjects I should choose. So trying to research in that phase, I started talking to a lot of people who were in places that I wanted to be in. MIT Media Lab, an exciting place I think. So through that, I reached out to a friend. His name is Arvind Sharma. So I got to meet him in Bangalore, and he started talking to me about like all the cool places that could be a good fit for a person like me. And their main constraint എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ I don't want to end up in like a place where they just do theory-based exams, but actually emphasize on learning by doing. So project-based ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും റിവ്യൂവും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാൻ താല്പര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ we started talking, and he proposed a lot of cool places. One of the places that he proposed was called CIID, Copenhagen Institute of Interaction Design. So what felt really amazing to me at that point about that place was he mentioned ഒരു പുതിയൊരു കീവേഡ് ആയിരുന്നു അൺലോക്ക് ആയ, interaction design എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീവേഡ്. That is like a really important keyword that kind of again changed my life. So I kind of understood that all the things that I was doing, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ബേസിക്കലി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു realm-ൽ പഠന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. സോ ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അത് പഠിച്ച അലുമിനൈനെ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. And it felt like our school, they don't focus on just design or just engineering or just research. They bring in everything together. So through 1 year, you get to learn a little bit of everything. You get to learn how to do people-centered research, service design, photography and proper project videos, electronics prototyping എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ പല പല ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സും അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു. ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരും ഹൈലി ടാലന്റഡ് ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരും കുറച്ച് ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോ പഠിച്ച ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിലോസഫി പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരു റൂമിൽ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടോപ്പിക്സ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ it opened up a lot of new things that otherwise I couldn't have learned from just being in a bubble of engineers or designers. അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. CIIDന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ്. So ഈ ഒരു സ്പേസ് again opened up a lot of cool things for me, as well as kind of like our classmates. So 2017-ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ടോപ്പിക്സും: ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസസ്, ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിസൈൻ, വീഡിയോ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, ബയോളജി വെച്ച് നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഫൈനൽ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരും. അത് ലൈക്ക് ദ നെയിം എംപ്ലൈസ്, എല്ലാവരും ഇയർലി ത്രൂ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീസിസും പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ടാക്കണം. 10 weeks ആണ് ടൈം അതിന്. അപ്പോ അതിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ another cool project like vannathu. So yeah, these are basically just I think the people from this year. നമ്മുടെ ഇയറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അലുമിനൈ. യെസ്, ദാറ്റ്സ് മീ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇയറിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാവരും പല പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സും പല പല നാഷണാലിറ്റീസും ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. So yeah, all this kind of ultimately led
to this final project in a year. And അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ project, which is called Lumen Letyada. So basically, through research and through proper prototyping and testing with people, into valuable insights kitti, and that kind of led to building this project. And this project is basically like a mixed reality tool that helps people feel immersed in spaces without relying on headsets. So headsets ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് I started to think how can we bring out these things and tell stories without using headsets but in a more open way. So അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയത്. കുറെ റിസർച്ച് ചെയ്തു, ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, കുറെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ co-create ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറെ yearly through പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം apply ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എത്തിയത്. And finally, I ended up building a prototype that uses machine learning and projection mapping to kind of like create this layer of fiction on top of everyday objects and tell you stories. So ഇത് വെച്ച് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റും, മ്യൂസിയംസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ സ്റ്റോറീസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സിലൂടെ പറയാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this project was kind of like the culmination of everything I learned through the year with my classmates as well as with the teachers. And then yeah, so this was kind of like one of the last main projects that I did, and this was in late 2017. And then yeah, and soon after that, after I did this project also became quite popular, and a lot of people started following this project and trying to see how this can be applied. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എക്സൈറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടി. കുറച്ച് അവാർഡ്സ് വിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിസൈൻ കാറ്റഗറിയിൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ഡ്യൂറിങ് ഏർലി 2018 ഇവിടെ സ്വീഡൻ ബേസ്ഡ് ഒരു കമ്പനി, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് അബവ് ഏജൻസി എന്ന റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി അവര് they were looking for someone like me who has like this broad range of skills across design and electronics and coding and research. Angana broad range of skills maybe called like generalists. So angalte alkare research idarnu. So they gave me an offer to kind of join their consultancy as a design technologist or interaction designer. And that's how I moved from Copenhagen to Malmo in Sweden and started working with them. And with Above, what I do now is, let me show maybe the website. Yeah, the most interesting for me also. I have no idea what you're up to these days, except the fact that you're an interaction designer. So this part is helpful for me. Got it. Yeah, so Above Agency is basically a design consultancy. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജിലോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടൻസീസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേജർ കമ്പനീസ് ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്കും, ആപ്പിളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സും ആരായാലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദേ നെവർ ഡു എവറിത്തിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ഹൗസ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടൻസീസ് വരുന്നത്. എല്ലാ കമ്പനീസും ദേ റിലൈ ഓൺ ദീസ് ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടൻസീസ്, എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പനീസ്, to make prototypes, to design stories, to research problems and come up with solutions in really quick sprints, like in 1 or 2 months. So for example, like project Soli എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത് ഫുൾ ഗൂഗിൾ അല്ല, കുറച്ച് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു ലണ്ടൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ചെയ്തത്. ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്ത പോർട്ടലും വേറെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ എല്ലാ മേജർ പ്രോജക്ട്സിനും ബിഹൈൻഡ് ഇങ്ങനെ കൺസൾട്ടൻസീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ഇസ് റിയലി പോപ്പുലർ വിത്ത് റിയലി നൈസ് ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടൻസീസ് ദാറ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് ക്വിക്ലി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ആണ് അബവ് ഏജൻസി, വേർ ഐ വർക്ക്. And I always wanted to work in R&D, research and development, but
I didn't know where to go. And this kind of felt like a natural fit that kind of like called me towards it instead of me having to like find it. Appo ee oru consultancies basically we work with clients and startups, and we kind of like uh, start from research. They come to us with a brief. Okay, we want to see what are the future of laptops, mobile devices next 5 to 10 years. What should we look at? What are the things that we can do? So we take that problem, we look into the future based on the technologies that exist now. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ട്രെൻഡ്സ് എല്ലാം നോക്കും. ട്രെൻഡും പല പല ഫീൽഡിലുള്ള ട്രെൻഡും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ 5 to 10 years down the line എങ്ങനെ ഈ ടെക്നോളജി സ്കെയിൽ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് വിഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കും, ആക്ച്വൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ്. Arduino, Raspberry Pi, machine learning, alla pala pala tools use ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കും, ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് we usually hand off these prototypes and sometimes even videos to the client, and then they communicate using those prototypes internally. For example, Google and Facebook, normally prototypes, they take these prototypes, and the teams within the company in charge of that division use these prototypes and tools and videos to communicate with the stakeholders to invest in this project. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബൈൻ കിട്ടുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റിലും ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നതും. ആ ഫണ്ടിങ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് പിന്നെയും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. ആൻഡ് ദേ സെഡ് ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതൊരു ആക്ച്വൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കണം, എങ്ങനെയാ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനും പ്രോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ടീമും പ്രോപ്പർ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇന്റർഫേസിന്റെ ടീമും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈവൻ വി ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ആക്ച്വലി ഷിപ്പ് ദ ഫൈനൽ വർക്കിംഗ് തിങ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വർക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഐ ഫീൽ ഇസ് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റിംഗ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് CID എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്, എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, റിസർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിഷ്വൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ഓൾ സിറ്റ് ടുഗെദർ ഇൻ ലൈക്ക് ദ സെയിം റൂം. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വിഷ്വൽ ഡിസൈനർ ആയിരിക്കും. And it kind of like helps me get better in all the skills which I'm not good at passively, by just being in that space and working on these projects with all these people with different skills. So that's what I'm currently doing right now. So I've been working on a lot of different projects with a lot of clients, building futuristic products for these clients through actual prototypes and testing with people. So yeah, this has kind of always been what I wanted to do in a weird way, but I didn't know where to do it. I used to think, oh, Google R&D department അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ കയറേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. But no, actually it relies heavily on this field called interaction design, where these design consultancies are kind of like actual R&D spaces, but they work much more faster and much more agile and much more stronger than an in-house R&D. And we also, the advantages of doing this is that ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ഫേസ്ബുക്ക് ആയിരിക്കും ക്ലയന്റ്, അടുത്ത മാസം ഗൂഗിൾ, അടുത്ത മാസം ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരിക്കും. You can keep switching between different kind of projects and you never get sucked into just doing one thing. So that's what I really like about being in this space and what I'm doing right now. And before we close, just give me one moment. The small person thing. Yeah. Everyone's ringing on the door. One. Sorry about short break, but most of the things I wanted to sort of ask what you're up to right now, Arvind already covered you. So I'll just take the screen for a bit in terms of screen sharing. I'll just stop. Yeah, no worries. So while we were doing this, I had tried putting together. So I wanted to put together a proper, let's say, deck something, but we'll work with this for the time being.
So we take a look at the website. You have put your career here, different, your interaction design right now. You put your DIY hacking. There's a technology innovation fellowship that you did. There's a consulting that you did. There are various other aspects which probably not come up. And in fact, when you were going through your story, that's when some of the things that you did, start popping in my head also. And based on that, so projects you have listed out. So this e-shirt was another interesting thing that you did from what I recall. But I tried putting together some. This is the first picture I recall from you. The blogspot that you mentioned. Yeah. So this is my first recollection of you. And I also remember that Anand had shared your blog. That was the first way I also reached out to you and discovered you. This is one of the experiments that you did in startup days. I was just cycling through a journey. This was your ARS devices. I think this is the first version before the BlackBerry thing that you did. Yeah. BlackBerry thing happened with a particular thing. So this is from my recollection of how your project cycles went through. Then there was the Finn episode, which you already spoke about in very detail in your talk. Yeah. This is the first time I'm seeing you, clean and smartly dressed. Until that point, you always had that hackerish vibe about you. So this episode, this has completely missed my mind. It had come to my mind only when you brought it up during a chat. So this is SV Square phase of it. I think by this time you had sort of graduated. This is around the time you graduated. And when DIY hacking happened, you mentioned about the ebook. I think you collaborated with Nidya and Sahana to actually bring this together at that point. Exactly. Then this CAP was, I believe, one of the experiments and projects that gave you some amount of fame as well in terms of media coverage and stuff like that. This was the time Kerala when glasses. Kerala man makes Google copy. So I did some quick searches on that. Then there was this, I believe you had taken as a very, very deliberate exercise. This was part of your effort to rack up your profile to get yourself into your higher education, is what I recall. Yeah. And then this is Lumen, the project that you did. This was your version during your CIID days, or at least your CIID website. And this is where you're converging to right now. Yes. So there's other things I quickly put together. So there's sort of convey story as well. But before we close, a couple of very quick questions. Why non-profit? So you said you started doing tutorials and everything. Yeah. And you decided to put it online. Quick question: why non-profit? Why did you decide to open source it as against giving it away for money? The company itself, DIY hacking, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വർക്കും contentum എല്ലാം work ചെയ്യുന്നത് basically the main intention was to create awareness among the student community. അതായത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയാസും അവയർനെസ്സും അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് റിയലി ക്വിക്ലി ആൻഡ് റിയലി യൂസിങ് ദീസ് ന്യൂ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിരുന്നു വിഷൻ. And the best way to kind of like do that was through kind of like this organization whose intent was mainly on that, rather than to kind of focus on bringing in any kind of like revenue or anything else. So we tried to like fund ourselves through grants from the government, as well as donations from the website. And we didn't want to run any ads or anything like that, with the idea being to like make sure that the content is always important and the mission and vision need to like stay true. So that's kind of one of the main reasons why we decided to go that path. And also the idea behind open sourcing projects was like ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ച projects എല്ലാം open source അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. And the idea was to like give back and share it up and make that even more stronger, so that other people will also be able to like take apart a project and build something new out of it. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാധനങ്ങളും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. എല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് സ്പിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നേ ഉള്ളൂ. And all the projects that I do are also kind of like that. They start off from other projects that other people have done. So that's kind of like what I wanted to like contribute back to and make sure it lives on. Sounds good. And how did you manage your? Because I believe a few things really help. I remember that aside a couple of key people step forward. Rajesh Malik had stepped forward to help out donation. And I also remember that
the Technology Innovation Fellowship Program, and subsequently the Community Grant, both were very instrumental in helping you sustain your cost and sustain living and everything. Which brings to a follow-up quick question again. What changed after college? What about the pressures of society, family, parents, and everything to do after college? What all came your way, and how did you manage that? What all did you have to manage, at least? Think after college, വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. My parents and family were like asking me, okay, what am I going to do next? What should I do? But at the time, what I was doing through college തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ട്സും റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിനും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ they started kind of realizing that maybe I should be let എനിക്ക് sufficient freedom തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാത്തും പല പാത്തും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ അവരുടെ മനസ്സിലും വരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇതിന് പല ടാഞ്ചിബിൾ ഹാക്സും ഉണ്ട്, പാസീവ് ഹാക്സും ഉണ്ട്. ടാഞ്ചിബിൾ ഹാക്സ് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മോന്റെ ഫോട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം കാണുമ്പോൾ they also get a feeling that ഇവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും ആക്ച്വലി on point സാധനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. So even though I didn't take the conventional route, they started believing in me and giving me time to kind of like do all these things. But at the same time, I was also of the idea that എനിക്കും high studies ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. And so the idea has always been to like explore and see what's happening. And some amount of pressure. Yes, there was a little amount of pressure, but it wasn't that bad. That kind of like distracted me. But എന്നാലും higher studies ചെയ്യണം എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And how many years after you graduated did you end up doing your higher studies? I think 2013 I finished my bachelor's. 2017 I started my master's. So 4 years. Okay, so there was a good 4 years in which you had your early alumni phase of your career. Yes. Sounds good. Good question again. Any long-term goals or plans of yours? What are that you all want? What ideal you want to do? Long-term. So yeah. I'm still trying to figure out my long-term plans, but I would at some point try to go back a little bit because I really enjoyed what I was doing during my time with DIY hacking. And അതിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ slowly I see them disappearing. ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ കണ്ട പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവയർനെസ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ പറ്റി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് നൗ ഓൾമോസ്റ്റ് everyone and students ആയാലും അവർക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആർഡിനോ റാസ്പെറി എങ്ങനെയാ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എങ്ങനെ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാ ഒരു പീപ്പിൾ സെന്റേർഡ് അപ്രോച്ച് ത്രൂ ആക്ച്വൽ ടെക്നോളജീനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ. Because right now it feels like most engineering colleges look through the lens of technology to see how can this technology help someone instead of how can we solve this problem through technology. So ആ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി in short interaction ഡിസൈനും കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. അതൊരു മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിൽ കൂടെ ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം. സോ ബേസിക്കലി ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഡിസൈനേഴ്സ്, visual designers, psychologists, everyone together in this collective that can broaden the experience of students and their viewpoints on a lot of different things. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. And that's what I'm hoping to do in the long term and start to slowly set down the foundation for that. Sounds good. So that's what you want to try and work in the long term. Yeah. Before we close, reflecting on your journey from a point, one of the first inflection points you said was a workshop which exposed to the world of Raspberry Pis and everything. That's your first door open to the world. To have a phase of your life in CIID, where you actually had people who build Raspberry Pi come and become teachers for you and everything.
what would be your reflection right now in terms of, do you have anticipated some of those things happening at that point in time? But more specifically, the question would be framed in such a way that if you were to have the same realization that you have right now, what would you tell your younger self back in college in second year? What would you Uh, tell him to do differently? I think I would ask him. It feels like the timeline worked out for me well because early stages of my college, I was trying to build my hard skills, and then I tried to build soft skills in terms of design and approaching the problem. So it feels like that timeline worked well for me, but also it would have been nice to give myself a heads up. Um, ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. പീപ്പിൾ സെൻറ്റേർഡ് റിസർച്ചും ലൈഫ് സെൻറ്റേർഡ് ഡിസൈനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് also try to figure out like what are the other points of view of looking at a particular situation. Because ആ ഒരു ടൈമിലും എനിക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെൻസിൽ കൂടെ മാത്രമേ നോക്കാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആഡിങ് മോർ ലെൻസസ് at that time, kind of laying down the seeds for that idea would have been nice, to look through the lens of design, to look through the lens of like nature and all these other things. So yeah, giving myself a heads up to know that okay, it's not just like human computer interaction, there's also other things around that all of them needs to like come together and be packaged to make a good project. നമ്മളുടെ idea എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ it would have been yeah, maybe a little more faster in a way. Sounds good. So before we converse, one thing I'm taking away from your talk is keywords changing your life. Different points, different keywords came through, different exposure instance and everything. Yeah. But I also wanted to ask about few people who made that happen. I distinctly remember you always talking about this one professor back in college who was instrumental. So from a very high level, people you would like to quickly recollect, who sort of helped you at various points, either by supporting you and everything. Obviously, parents played a great role. And Yes. I don't recall the name of the professor, but anybody who would want to specifically highlight. Yeah, for sure. I mean, yeah, telling the story itself felt like it was really long, and I obviously missed a lot of things in this as well. But yeah, definitely the professor that Sujay was mentioning, his name is Kiran, and he used to be our professor in the electronics department in Torquich, and he was one of the spearheaders of like the learning by doing movement, where everyone else was focused on like just marks and the Kusat University results. This was a professor who kind of like actually ഇങ്ങനെ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ആക്ച്വലി കൈകൊണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം, ആ പ്രോജക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചെയ്താലേ. അപ്പോൾ ഹി വാസ് എ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടർ. നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോജക്ട്സും എല്ലാത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു. ആൻഡ് he tried to bring that culture and the maker movement more into our university. So he was like a really key person. Can you remember about Anirudh? Yes, the second person was Anirudh Sharma. So he is the point of contact who kind of like introduced me. Okay, what I am doing is called interaction design, and these are the places you should look at. He is an alumni from Media Lab, and he's doing a lot of cool stuff right now through his startup. And he was like the second person who opened my eye into this world of like interaction design and all these other things. Who else? There was also, I'm sorry? How did you run into him in the first place, Anirudh? We met each other through this talk. I was invited for this talk in Coimbatore. And then he was also a speaker, and we kind of like, yeah, got to know each other through that talk, and we just kept in contact. And then, yeah, during my research into higher education, it felt like Anirudh's അടുത്ത് എന്തായാലും സംസാരിക്കണം, because he's already done that before. I distinctly remember Anirudh playing a very key role helping you, pick your colleges, frame your strategy, Yes. with your project and everything to get yourself. Sounds good. Exactly. I'd like to quickly recollect before we close out.
So these are two names I clearly know. I'm sorry? These are two names I also clearly know, but I've Yeah. said the others. So anybody else you would like to quickly recall, if there is one? There are many influential people who have like played a part. You are also definitely one of those people who like you're kind of like the background person who kind of like was with me from my journey from college to where I am right now. So yeah, definitely you, and as well as Ritesh Malik was also another name that came up. He had also helped me a lot during DIY hacking to kind of like sustain the platform, and he also believed in what we were doing. And then yeah, I think in terms of other people, all the classmates that I had in college were also super influential in terms of being able to like learn from each other. പിന്നെ other influential people are definitely, yeah, This is good. I try. Yeah. Just wanted to get a broader picture as to who all were there. And we've already taken a lot of time. So last question. We would want a photograph when we upload. We'll definitely be uploading this on YouTube, raw uncut version as it is. So different people pick up different parts from the story. But Mm. closing question is, out of these pictures, which one would you want us to put as your cover image? Or do you want to send? Mm. We have all these pictures from across all these years. Tough one. Mm, I mean, easy answer would be the last one. Okay. Because yeah, That's your face of life. because yeah, each picture is, even though they are me, they are also different people in a way. Um, so yeah, I think based on knowing what I know, staying up to date on that OS version would be nice. Thank you. So that brings to it. It was always fun knowing you. This is also interesting. It was always fun working alongside you and learning and figuring out things. So thanks for your time. Also, we'll definitely be doing this again. And thanks for your continued support with Rethink and the initiatives as well. Good stuff. Thank you. Carry on.